phases of hacking. So let's see what are that phases. So an ethical hacker follows processes similar to those of a malicious hacker. So a hacking methodology refers to step-by-step approach used by an aggressor to attack a target such as a computer network or any of the system. So that ethical hackers always follows this process of hacking before penetrating into a system or doing any of the test into the system. That step by step procedure is followed, so that ethical hackers don't uh, test any of the system or do the ethical hacking into the system directly. So there is a need to follow that steps. त्याच्यामध्ये स्टेप बाय स्टेप इथिकल हॅकिंग करायचं असतं किंवा टेस्टिंग करायचं असतं. डिरेक्टली सिस्टीममध्ये इथिकल हॅकिंग अप्लाय करायचं नाहीये किंवा टेस्टिंग अप्लाय करायचं नाहीये. सो देर आर डिफरंट स्टेप्स अवेलेबल हियर. In that, the first one is reconnaissance. So reconnaissance is also called as a footprinting, or it is also called as information gathering. Then second one is scanning. After the scanning, the next phase is gaining access. Then fourth one is maintaining access, and fifth one is covering tracks. So see in that one by one. First one is reconnaissance, or it is also called as footprinting, or it is also called as enumeration. Okay, so what is this step? So this reconnaissance means that an ethical hacker using a primarily passive methods of gaining information from a target prior to performing the latter active methods. So if you are an ethical hacker, then there is a need to keep interaction with your target to a minimum to avoid detection and thus alerting the targets that sometime something is coming in their direction. So there is a need to keep the information related to the target. So for that there is a need to collect the information related to the target, which is called as a reconnaissance. ओके, आपण हे फुटप्रिंटिंग किंवा इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग हा पॉइंट बघितलेला होता. तर त्या पॉइंट मध्ये जो काही कन्सेप्ट आहे, दॅट कन्सेप्ट इज कम्स अंडर दिस रिकनेसन्स. दॅट मीन्स देअर इज अ नीड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी टार्गेट. म्हणजे ज्या सिस्टीम टेस्ट करायची आहे किंवा एखादं ऍप्लिकेशन असेल, सॉफ्टवेअर असेल किंवा ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल, कम्प्युटर सिस्टीम असेल, कम्प्युटर नेटवर्क असेल, म्हणजे याच्यामध्ये कोणता टाईपचं तुम्ही किंवा कोणती सिस्टीम तुम्ही टेस्टिंग करणार आहात, तर त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमची ओव्हरऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची असते. सो दॅट आर कॉल्ड ॲज रिकनेसन्स. सो इट इज इझी टू दी इथिकल हॅकर टू डू दी टेस्टिंग. इथिकल हॅकर्सना ते इझी होतं की सिस्टीम टेस्ट करण्यासाठी. सो दिस इज द फर्स्ट फेज विच इज रिकनेसन्स. So there are another two options are there, that is passive reconnaissance and active reconnaissance. Then the another step is scanning. So the scanning phase is related, in which you take the information gleaned from the footprinting phase and use it to target your attack much more precisely. So scanning means performing tasks like ping sweeps, then port scan, observation of facilities, and other similar tasks. So by using this scanning, you take the information which is collected from footprinting phase and perform the task. ओके, याच्यामध्ये स्कॅनिंगचे जे काही टास्क असतील तर ते टास्क याच्यामध्ये परफॉर्म केले जातात इन दी सेकंड स्टेप विच इज स्कॅनिंग. ओके, देन द थर्ड वन इज gaining access. So okay, before that there are another different options are available here, which is scanning. So in that, suppose you want to do the port scanning, network scanning, vulnerability scanning, so that types of scannings are applied here. So in the next point we are going to study these points in detail. So in these pages I'm just explaining overall. So it involves taking the information discovered during reconnaissance and use it to examine the
network. So all the information related to the network is scanned here. So there are different options are available that are used for this scanning purpose. Then the another, so in this book there are no that phases are explaining in detail. So I'm just explaining this what is mean by gaining access. So the next phase is gaining access. So gaining access means what? When an ethical hacker can could collect the information related to the target, then apply some scanning methodologies here. After that, when an ethical hacker enter into the system or enter into the target, म्हणजे जे टार्गेट असेल की जे टेस्टिंग करायचं आहे तर त्या टार्गेटमध्ये एंटर झाल्यानंतर, ओके, सो फॉर एक्झाम्पल एक कम्प्युटर सिस्टीम आहे आणि ती टेस्टिंग करायची आहे, तर इथिकल हॅकर त्या कम्प्युटर सिस्टीमचा पूर्ण स्टडी करणार आहे, दॅट इज फुटप्रिंटिंग. देन गेनिंग ऍक्सेस आफ्टर एंटर इन टू दॅट कम्प्युटर सिस्टीम, म्हणजे लॉग इन केलं त्या कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये, ओके, म्हणजे कम्प्युटरचा पासवर्ड फिलअप केला आणि लॉग इन केलं की तो युजर किंवा तो जो काही इथिकल हॅकर असेल तर तो कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये ऍक्सेस घेणार आहे. अँड आफ्टर दॅट that testing is done, but this phase is gaining access. So it defines as the process of extracting usernames, machine names, network resources, shares and services from a system. And in this phase, the attacker creates an active connection to the system and performs directed queries to gain more information about the target. So to enter the password and enter into the system, as well as different types of work is done into the system. So there is a most important phase which is gaining access. Okay, overall study केल्यानंतर सपोज फुटप्रिंटिंग पेज मध्ये, सॉरी, फुटप्रिंटिंग फेज मध्ये समजलं की कम्प्युटरचा पासवर्ड काय आहे, वीक पासवर्ड आहे, तर त्याच्यामध्ये तो पासवर्ड या गेनिंग ऍक्सेस फेज मध्ये यूज करून that person is easily gain access to that particular system. So this is the gaining access. Then fourth one is maintaining access. So maintaining access means what? So if that ethical hackers gain access into the system, then that hacker now plan and execute an attack based on the information. And there are different types of hacking concepts are applied on this system, or different attacks are used for collecting the information, and after that maintain the access. Suppose that hacker enter into the system, that means the ethical hacker. Okay, so just consider ethical hacker. So maintaining access requires taking the steps involved in being able to persistently within the target environment in order to gather as much as data possible. So that means there is a need to maintain the access into that सिस्टीम कंटिन्युअसली. ओके, म्हणजे कम्प्युटर सिस्टीम कन्सिडर केली आणि त्या कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये जर हे इथिकल हॅकिंग होत असेल आणि त्या सिस्टीम मध्ये इथिकल हॅकरने एंटर केलेलं असेल किंवा लॉग इन ऍक्सेस घेतलेला असेल आणि इमिजिएटली जर त्या सिस्टीम मधून इथिकल हॅकर आउटसाइडला आला किंवा त्याच्यामध्ये डिस्कनेक्ट झालं, तर त्या सिस्टीम मधून जो काही डेटा घ्यायचा होता किंवा त्याच्यामध्ये टेस्ट करायचा होता तर तो डेटा होणार नाही. सो देर इज अ नीड टू मेंटेन दी ऍक्सेस इन टू दी सिस्टीम अप टू दॅट टेस्टिंग इज ओव्हर. ओके, म्हणजे जोपर्यंत टेस्टिंग ओव्हर होत नाही किंवा कम्प्लीट होत नाही तर तोपर्यंत त्या सिस्टीम मध्ये ऍक्सेस मेंटेन ठेवणं गरजेचं आहे. सो दिस इज द नेक्स्ट फेज. अँड लास्ट वन इज कव्हरिंग ट्रॅक्स. सो कव्हरिंग ट्रॅक्स मीन्स it is the phase when you attempt to remove evidence of your presence in a system. Evidence means proof. So there is a need to remove that proof of your presence in a system. Suppose you are an ethical hacker, then there is a need to remove that proof of the hacking into the system. म्हणजे इथिकल हॅकर्स समजून तुम्ही जर सिस्टीम मध्ये हॅकिंग केलेलं असेल किंवा इथिकल हॅकर्स आहात आणि सिस्टीम मध्ये हॅकिंग केलेलं आहे किंवा त्याच्यामध्ये टेस्टिंग केलेलं आहे, तर टेस्टिंग करण्यासाठी ज्या काही मेथडॉलॉजीज यूज केलेल्या आहेत किंवा त्याच्यामध्ये ऍक्सेस घेतलेला आहे तर ते ओव्हरऑल ट्रॅक्स त्याच्यामधून रिमूव्ह करावे लागतात. अदरवाईज युअर ट्रॅक्स आर ऑल्सो फॉलोड बाय दी अनदर
अनऑथराइज्ड युजर्स म्हणजे तुम्ही इथिकल हॅकर्सने जे काही प्रोसेसेस यूज केलेले असतील, मेथड्स यूज केलेले असतील, ट्रॅक्स यूज केलेले असतील, तर ते ट्रॅक्स कॉपी करून हॅकर्स काय करू शकतात, त्याचे सिस्टीम हॅक करून बघू शकतात. सो there is a need to destroy the log files and other evidence. So log files are important. So there is a need to remove that log files. So there is a need to cover the tracks. So no anyone can use that tracks for misuse purpose. So these are the phases of hacking. First one is a reconnaissance, then a scanning, then a gaining access, then maintaining access and covering tracks. So the next part is scanning. So we are going to study this scanning concept in detail. Scanning concept ही in detail study करायची आहे. So see, scanning means a set of procedures for identifying live hosts, ports, services, then discovering operating system and architecture of the target system, then identifying vulnerabilities and threats in the network. ओके, सो सिस्टीम मधले जे काही लाईव्ह होस्ट असतील किंवा पोर्ट्स असतील, सर्व्हिसेस असतील, दॅट इज ओपन ऑर क्लोज पोर्ट्स, सर्व्हिसेस, all that types of information is collected by using scanning. So hackers are seeking any information that can help them perpetrate attacks such as IP addresses, computer names, and user accounts. So all the informations are collected by using this scanning concepts. So in scanning, there are three types. That is port scanning, then second one network scanning, then third one is vulnerability scanning. In that first one is port scanning. It determines open ports and services in the system. Then second one is network scanning, which is related to the IP address. So in port scanning, which port is open, which port is ready registered, which port is dynamic. So all that types of information is collected. Then in network scanning, it looks for the active machines or targets on the network that are related to the system. Then this can be done using tools or script that ping to all IP addresses on the network and get a list of the alive nodes and their IP addresses. So all types of information is collected using this network scanning. And last one is vulnerability scanning. Vulnerability scanning, it is the process of proactively identifying vulnerabilities of computer systems on a network. So this is the mechanism where the target is scanned or look for any vulnerability. In this scan, the operating system is found out with installed patches, and then based on the information, vulnerabilities are found in that particular version of operating system. So a hacker can utilize those weaknesses in order to gain access to the system. So these are the scanning concept which is related to the network scan, and by using this, information is collected to the collected related to the network. Okay, and the last point is sniffing. A sniffer can be a packet capturing or frame capturing tool. That means the packets are captured. So packet sniffing is a utility which is being used since the release of Ethernet. So sniffers intercept traffic on the network and displays it in either a command line or GUI format to view for a hacker. So this packet sniffing allows individual to capture data as it is transmitted over a network, and this technique is used by the network professionals to diagnose network issues and by malicious users to capture unencrypted data like passwords and usernames. And if this information is captured in transit, a user can gain access to a system or a network. So if the data is transferred over a network, that hackers can do the sniffing in between
that network and it captures the packets that are going to send over the network. म्हणजे याच्यामध्ये नेटवर्क आपण एखादा मेसेज सेंड केला किंवा एखादा डेटा आपण जर नेटवर्क थ्रू सेंड करत असू तर त्याच्यामध्ये काय होतं तर जो काही डेटा सेंड होतो दॅट डेटा इज सेंड using the packets. So all of you studied about the packets in network subject. If you want to send the data over the network, then that data is sent by using the packets. That means the data is divided into different parts. So that parts are called as packets. And sniffing is successful. That means the packets are going to capture when that data is unencrypted. म्हणजे जर डेटा अनएन्क्रिप्टेड असेल तर इझिली जो काही डेटा पॅकेट्स मध्ये रिटर्न केलेला आहे तर तो डेटा हा स्निफ होऊ शकतो किंवा कॅप्चर होऊ शकतो. सो दॅट स्निफिंग कन्सेप्ट इज युज्ड टू डिस्कवर द युजर नेम्स पासवर्ड्स. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये पासवर्ड डिस्कवर करण्यासाठी किंवा युजर नेम किंवा त्याच्यामध्ये कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट होत असेल दॅट confidential information is also captured by using this sniffing concept. ओके, म्हणजे डिफरंट टाइप्सचा डेटा म्हणजे ज्या टाइपचा डेटा हा सेंड होत आहे तर तो डेटा हा पॅकेट्स स्निफिंग करून काय केला जातो मिळवला जातो. सो दिस इज द लास्ट स्टेप और द लास्ट कन्सेप्ट इन दिस युनिट सेकंड. ओके, लास्ट पॉइंट आहे युनिट सेकंड मध्ये. सो इफ देर इज एनी प्रॉब्लेम देन टेल मी. Otherwise mention your roll number in a chat box.